In a semiconductor like silicon and germanium, valence band is filled. The band gap between the filled valence band and conduction band is small. At room temperature, kinetic energy associated with electrons is sufficient to promote some electrons to the conduction band, and a small degree of electrical conductivity is shown by the semiconductor. Electrical conductivity of semiconductor increases with increasing temperature, since more electrons can jump to the conduction band. In case of semiconductor, and the semiconductor example is silicon and germanium, the energy gap between the valence band and conduction band is small. At room temperature, kinetic energy associated with the electrons, it is sufficient to promote some electrons to the conduction band. But electrical conductivity of semiconductor increases with increasing temperature, since more electron can jump to the conduction band. আমি কি বললাম তাহলে সেমিকন্ডাক্টর এক্সাম্পল হলো সিলিকন এবং জার্মেনিয়াম, যাদের ভ্যালেন্স ব্যান্ডটা সবসময় ফিল থাকে এবং দ্য ব্যান্ড গ্যাপ, দ্যাট মিনস ব্যান্ড গ্যাপ বলতে আমরা কী বুঝছি, ভ্যালেন্স ব্যান্ড এবং কন্ডাকশন ব্যান্ডের মধ্যে গ্যাপটা স্মল হয় এবং রুম টেম্পারেচারে ইলেকট্রনটা তোমার ভ্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেতে পারে। বাট at normal temperature conductivity in case of semiconductor কম হয়, কিন্তু এই টেম্পারেচার ইনক্রিজ করার সাথে সাথে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটিটা ইনক্রিজ করে যায়, বিকজ মোর ইলেকট্রনস ক্যান জাম্প টু দ্য কন্ডাকশন ব্যান্ড, বেশি ইলেকট্রনটা কন্ডাকশন ব্যান্ডে চলে যায়। Now, semiconductors may be divided into two categories. Number one, intrinsic semiconductor. Number two, extrinsic semiconductor. So, what is intrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductor, main example, silicon and germanium. Pure silicon and germanium crystallize in diamond type network lattice, in which each atom is bonded to 4 other atoms, because silicon and germanium have 4 valence electron. At room temperature, their conductivity is very low due to absence of free electrons. But at higher temperature, the crystal bonding begins to break down and electrons are ejected and are able to move through the structure, and conductivity increases. Conductivity of intrinsic semiconductors is very low. However, their conductivity is increasing by adding some amount of impurity. তাহলে ইন্ট্রিনসিকের এক্সাম্পল হলো সিলিকন অ্যান্ড জার্মেনিয়াম। সিলিকন এবং জার্মেনিয়াম both have 4 valence electron. At room temperature, their conductivity very low because due to absence of ফ্রি ইলেকট্রনস। তাহলে সিলিকন এবং জার্মানির রুম টেম্পারেচারে কন্ডাক্টিভিটিটা কম হয়, কেননা এদের ফ্রি ইলেকট্রন নেই। বাট এট হায়ার টেম্পারেচার, দ্য ক্রিস্টাল বন্ডিং বিগিনস টু ব্রেক ডাউন, ইলেকট্রনস আর ইজেক্টেড অ্যান্ড আর এবল টু মুভ থ্রু দ্য স্ট্রাকচার অ্যান্ড কন্ডাক্টিভিটি ইনক্রিজেস। কিন্তু যখনই টেম্পারেচারটা বাড়তে থাকে, কী হয়, বন্ডিংটা ভেঙে যায় এবং ইলেকট্রনসটা রিমুভ হতে থাকে এবং কন্ডাক্টিভিটিটা ইনক্রিজ করতে থাকে। কন্ডাক্টিভিটি অফ ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরস ইজ ভেরি লো। ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরের কন্ডাক্টিভিটি খুব কম হয়। হাউএভার দেয়ার কন্ডাক্টিভিটি ইনক্রিজড বাই অ্যাডিং সাম অ্যামাউন্ট অফ ইম্পিউরিটি, এবং কন্ডাক্টিভিটি ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরে বাড়ানো হয় কিছু ইম্পিউরিটি অ্যাড করে। Next, in extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor, that means semiconductors can also be obtained by adding an impurity to pure silicon and germanium by a process, and this process is called doping process, and doping enhances the conductivity and called extrinsic semiconductor. So in extrinsic semiconductor means in case of extrinsic semiconductors can also be obtained by adding some amount of impurity to pure silicon and germanium by adding an impurity, and this process is called doping process, and due to doping the conductivity increases, and this type of semiconductor is called extrinsic semiconductor. তাহলে extrinsic semiconductorটা কি, intrinsic semiconductorে কিছু পরিমাণ impurity অ্যাড করা হয়, কিছু impurity, সেই প্রসেসটাকে বলে ডোপিং প্রসেস, অ্যান্ড এই ডোপিং প্রসেসের জন্য কন্ডাক্টিভিটি অফ ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরটা ইনক্রিজ করে যায়, এবং এই দিস সেমিকন্ডাক্টর ইজ কল্ড extrinsic semiconductor.